welcome to TSE channel. So today we are having spatial collaboration between global player and player. We are talking spatial collaboration as we are putting a lot of thought into it. So that should be good for both sides. I'm going to introduce you another host of the tournament. So introducing Kesan自己紹介でお願いします。はい、ご紹介に預かりました。日本語で進行させていただきます。K さんと申します。よろしくお願いいたします。ルール説明の方からいいですかね。ルール説明させていただきます。まず、出場者の方には8属性からそれぞれ1キャラずつ好きなキャラを選んでいただき、その中から1回戦、準決勝、決勝戦と、ランダムで編成が決められます。決められた編成で戦っていただきます。その際に、サブ VC の使用、それとトラマスブグの使用を禁止となっております。ステージは、戦場ですね。新しいステージになります。こういったルールでやっていきます。よろしくお願いします。声入ってないですか？日本語でごめんなさい。声入ってます？日本語ルールですね。ルールもう一回ですかね。ボリューム上げますね。じゃあ、ルールをもう一回ちょっと説明させていただきます。ちょっと入りづらかったかな、さっき。まず参加者ははじめに、各属性、ちょっと今出てるテロップからいくと、2キャラって書いてあるんですけど、1キャラの各属性1キャラずつ選んでいただき、計8キャラを最初に選定していただいております。その後に、ランダムで、その8キャラの中から、1回戦、準決勝、決勝と、ランダムで指定されますので、キャラを指定されますので、それに従って、そのキャラを使っての対戦になります。その際に、サブビジョンの禁止、タラマスブグの装備禁止となっております。ステージは戦場、新しいステージです。禁止ルールといたしまして、対戦時間から10分経っても現れなければ不戦敗。部屋に入ってからの編成は禁止、初期位置の確認だけは OK とします。ルールは以上となっております。So basically, the basic we have that unit different element as the unit every second can be able to put one and random for them down because we want to consider that as skill and also that we want to make sure that both sides of the player will have equal chance. So we banning all of the top 3 and we also banning material. This is the cost of the material. We are banning all of the top material so that nobody can use material. It is not.
heard my voice. Is my voice okay now?私の番ですかね。And we are playing on the boat map. So that is for the rule. So basically, player are come with the 3 units. They already know beforehand what we're gonna do, so we can prepare the decision. So there's no stability and no trust mastery ability in this map. So if you see why nobody using Pizza Bell, please do not use the map. Tournament match up or chase it on a game. はい、紹介いただきましたかね。では、これも進行させていただきます。まず、第1試合ですね。ヤズーさんとチャオベベさん。まず軽くご紹介させていただきます。ヤズーさんは、ギルドゾディアックガール。今出てる表からいくと、青色になってますけど、青色の人が、ゾディアックガール。で、ピンクの色の方が、グローバルと日本赤でやられている方々。緑色がコアラの森種族の方になっております。で、まずヤズーさん、ゾディアックガールのヤズーさんと、グローバル勢からチャオベビさんの対戦です。はい。あ、部屋建てですね。はい、私はまだ入ります。はい、ちょっと待ってください。ヤズーさん、部屋建てお願いします。ちょっとパスワード出るまでお待ちください。守ってみせるぞ。He's going to use Cowell, Kickmon, and Vanilla in the first round. So this is 3 steps for them. They cannot shoot, but all the units are on their own. 目指すべき世のため、僕は進む。編成をご紹介しちゃいましょうか、この間。決められた編成が、ヤズーさんがバレット、ティファ、エアリス、FF7 コラボのキャラですね、すべて。これたまたまなんですけど。で、次にチャオベベさんが、コーウェル、オーモント、ビネラ。こちらで対戦です。ヤズーさん、部屋は番号出ますでしょうか。On the first map, we are having Taobebe introduce the second of the non-Japanese player in the map. Taobebe is two-server player who play on both JP and global server and have been doing good before in both. Due to his limitation on water elements in JP, he has been on the edge of top 100 but probably try very well in the next upcoming event with water results.
On the global side, he has already been at good position in Sweden, which has already been his primary focus. Wotv are currently in the crowd representative for Mayhemsville, also Honey Hunter. For the Yaki Town, who is the last candidate of this tournament, who is who has been with Christmas Lavana since the day he released until now. I know many global observers Lamada, but his love will not stop there. He also said his love forward to be Sita and Lila, also with our primary menu of the year. And next. Ini adalah cumpi Wotv. 韓国お願いします。番号出てますね。26298。26298です。Alright, so here we will begin our first note.揃いましたね。では、始めてください。Alright, here we are beginning the night now. Please start.まず先手はティファから。すべて取り戻してみせる。いや、どうしてもやる？あの人を守るためなら私はやってやろうじゃない。戦い抜く覚悟はできている。暴れがいがあるってもんだ。気合い入れてくれ。これで安心。しっかりするんだ。やってやろうじゃない。元気出てきた？あとは任せて。お互いに爆を止めていきますね。コーエルが大丈夫か。攻撃が届かず、平面キャで命中と射程を伸ばしていきます。稲が回避ですかね。射撃対象しっかり持っていきます。矢印の方は行くよ。4
年は、はい。大門と次第ですね。大門とはどれだけ活躍するのか。ただ打撃には弱いんで、ティファがどうするどうか。The next turn should be the king of attack. And this time, 大門とか、シャオベベさんの大門とか突っ込んでいくのかな。僕は引かない。前出ました。頑張って行こう。これで安心。because Alice has target stuff, so she has picked putting on the Tiffany temple. 決めてく。では、ティワからですね。受けてみろ。これくらい。一応下げていく。Probably using the good spell shot, so Tifa got it for now. I think Tifa is having trouble with Dragon, so try attack. コーウェル軽く出ましたね、随分。ビデの攻撃は、当たらなかったのかな。めっちゃあるんですけど。敵を盗んでいく。I think Alice will be able to kill Tifa if her touch to it up. Pass it before the next attack. But Tifa might die if she doesn't kill her. Let me use the Roman field instead of Alice. エアリスは回復ですかね。でも、LB しないです。うん。テレビで混乱をしない。Yes, come. This is LB. This is Alex LB, but it seems it doesn't seem big confused somehow. Not that there was Alex confused. One, you okay? 全力で行く。命中下げて打たなかったですかね。元気出てきた。あとは俺に任せな。回復しなかったですね。空気ですね。ビリ
メラに置いて当てたかったです。倒せ。当ててきますね。そこだ。バッチ発動。エフィメラに落とされる可能性が高いので、できる限り大もったを Actor on that now. 出したい。 Think she's gonna die for the vanilla if she doesn't get to 逃 reach げても見とれたのかい the can heal. She doesn't hold back. Seeing that Yaku is confident on his people, do not get hit by vanilla. But vanilla can go to the fight and attack. Or maybe she doesn't. Alright, good hit now. 一人レイズが残った。ロットは、なんとかビレノに攻撃を当てたいところ。道がないかな。どうでしょう。 Because the Seiyu is not attempted at this point, both sides are doing their part to win. 見とれてたのかい というあとは任せて The white girl comes the beautiful LB. 僕は引かない。 They might have to speak very close so that they can hear me clearly. 私の本気見せてあげる Even in silence and appreciation seems to be very good with a balance between healer, online attacker, and mid-range attacker. Probably team on the other hand is also an indefinite for so long they are all having a balance. In total, the Vanilla has damage weapon, little bit below the net.と、これはちょっと痛いか。その程度。行くよ I'm not so sure whether Elite has the ability or not, but I don't think he has. Oops, he's so good. So now the advantage is
さあ、残りはバレットだけになってきましたね。Now I think Powder is gonna win this match. はいだよ。お疲れ様でした。チャオベベさんの勝利です。The winner is Chao Bebe. Congratulations. PST さん、ちょっとボリュームが、音楽が大きすぎて、ちょっと声が聞こえづらいみたいですね。Hi, this音楽をちょっと下げて、声を大きくできますかね。Alright, yes. Please wait a moment. 少々お待ちください。なんでウォルンダウができない。ゲームの中のオプション。ゲームの中の音量をいじればできるかと思います。メディアさんはもうゼロになります。あ、ゲーム、なんか、OK。今、そうそう、そこのね。今はいいですか？今皆さんどうですか？音量は。Can you hear me あ、now? ユキ。Good. Alright, thank you. Sorry about that. Okay, thank you. So let's proceed to the next match and sorry for the delay. すみませんでした。はい、OK みたいです。はい、好きの部屋番号は何ですか？はい、次、93666。So on the next match, we are having Tamatora
who is the champion degree from the Japanese server. Tamarles, he is among the best player in PvP mode and one of the most notable. Let's see how he will handle his skill in the situation where the team is random. And next we have Swicer, who is using my ID right now. Swicer used to be the champion from the early CM in the global server, also friend with another champion, Leonie. This time he has stepped up lead into the Japan server, giving the temporary JP account including all units except Sasa. Despite the special rule make this match wildly different than any other, let's see if the perfect match between the unit and pilot will bring glory together or not. Hi, K-san, お願いします。はい。では次は、2回戦、玉虎さん対、リュウさんでいいのかな。2人の対戦で、玉虎さんは日本の、金城鉄壁、リュウさんは、グローバルの金城鉄壁と、金城対決ということで、始めていきたいと思います。では、開始してください。お願いします。編成の方言っておきましょうかね。編成の方、玉虎さんが、コーウェル、カミッロ、アラネア、リュウさんが、ハロウィレラ、ジョーカー、ロックとなっております。このマップは金城Baton this match. So this match, both sides have degree of the champion. One from the global side and one from the Japanese side. AF 吸ってきましたね。これはちょっとさすがに金城のとこが入れましたかね。Joker has got a lot of AP up from burning from lock. So now he will be able to keep shooting. どれどれ、かわいい子はと、まあ後にするか。This is one of the Joker best buff. It gives protect to ally and also barrier on himself. Swicer seems to go on offensive first because of Covell has longer distance. Tama already jumped up. But long block buff the resistance up for both of them.
ネアから仕掛けていきます。 See how how bulky Joker is. 硬いですね。射撃耐性しっかり持ってるのかな。 Alania jump doesn't do much damage on Joker at all. 俺に見惚れたか。 But Joker keep being attacked, so now he is on the verge of death. うまい。 See, Joker attack is so strong too. I want to say that Joker is the strongest dark unit in the game right now. これは回復か攻撃か。まあ次ロックいるんで回復で十分かなと。回復してきましたね。 Joker no unit は強いですね。強化強いですね。要のアラネアが落ちましたね。 Alania is down. I think the match gonna go with the Schweizer side because of the Joker is so strong. いただき。 He take like 3 hits and doesn't die. いい火力ですね。 For those who believe that Ultima ranked Joker as rank B unit, well, I don't want to make any comment on that. I believe Joker is the strongest dark unit. これで。 ここでリレーズと。 これはもうさすがに高エレの火力では AP を吸っていく。 Despite Cobble drain AP, but I don't think he can do anything on this map now with the 3 against 1 situation. Well, I have to mention though that the unit that we get random for Schweizer this time is a little bit better. はい、ユーサの勝利です。おめでとうございます。 Congratulations to Schweizer. はい。では、次に参りましょうか。次は、カプリコさんと私ですね。はい。どうぞお願いします。 カプリコさん、部屋お願いします。今作成中です。少々お待ちください。はい。この時間は私はプレイヤーを紹介します。Probably one of the winner candidates from the JP side. He is well known in ranking mode throughout the game. He got very high ranking in both pickup map with require auto and class map with prefer manual. Krabby comes with his motto offensive is the best defense. So he tend to line up his character with high output
and destroy opponent in one blow. Whereas Mr. K is one of our commentators today. He is one of the organizers in this tournament, also a representative for the collaboration of the three guilds consists of Zodiac, Santo, Blaze, and Mary into the group known as Zero. There are also two other persons with the name of Zero representative in the server. His favorite style is Lance, so we can expect him to use a lot of Dragoon in this match.はい。では、ちょっと初期位置を変更しますね。で、ちょっと私今、これからちょっと体勢なので YouTube 見れないので、言ってOK なとき、ちょっと声かけてください。あ、部屋番号ですかね。95493ですね。95493。はい。入りました。はい。今回はちょっと日本勢のカプリコさん、コアラの森のカプリコさんと、私、ゾディアック R ギルドマスター、今朝の対戦ということで、よろしくお願いします。So in this match is a fight between Wotv player, rank 166 and rank 168. はい、準備できました。いっちゃってもいいですかね。Joker is strong. Almost everyone select Joker as the dark representative for their team. では、始めていきましょうか。よろしくお願いします。Shall the battle begin? For those who doesn't know what is the strong point of Joker, you can watch my review on him. I already did it. And I say that he is a perfect unit, that no weakness. あらあら、完全に先手取られましたね。クリックですね。クリックヒットンだ。親密度の差が出ましたね、これ。これはストップを準備します。Joker using AP drain again on his teammates. Well, in every Joker do this. Both of the side has quick user. Dragoon gameplay, well, you already see Machuri here. Machuri is Dragoon. The thing is that this team oh, it's a head, not a quick. ペーストか。So Mr. K doesn't use Joker to drain AP, but buff Friend instead. So let's see whether the Joker who drain AP from Friend or the Joker who buff Friend who will be stronger. This is like good Joker and evil Joker.
ちゃいましょう。Wow. Mr. K start with LB attack right away. Do he not need to conserve AP? 幸せを運ぶというのも楽ではないわ。ちょっと待った。いや、質問を落としていきます。Complete. Keaton is down. So now the advantage go to K some side because the attack unit from the Kapi is just Joker alone now. 悪く Kapi attack team using most of the time Kapi will use the fast and strong character and go fast offensive. But now he get to be attack first. うん。 And But the yes. opposite are using LB. It doesn't hurt much because of the barrier. 殺してやるよ。 With this, I think Kapi cannot win anymore. This match is very fast, but it's nothing surprise because when people know when they fight with Kapi, it's either fast win or fast lose. Alright, congratulations to あ Mr. りがとうご K. ざいました。カプさん。おめでとうです。ありがとうです、カピさん。ちょっとクイックだったら、最初が面白かったかもしれないですね。So now the next match going with KP vs our Thai player Anat. はい。じゃあ次行きましょう。次は KP さん対アーネットさんですね。KP さんいらっしゃいますか？ちょっと部屋待ってくださいね。次の試合に準備しています。61158。61158。PST さん、選手紹介お願いします。6、1、 1158。 1、1、5、8。Alright, introducing player from this match. Well, you already know Anat if you have been following my video. He is one of the best close to free-to-play CM player I know. And among our guild members, he is one of the lowest spender but always with good result in both guild and CM battle competition. He usually aim for building a solid element which was previously lightning and now learn toward 8 element main. Let's see how he will perform in the upcoming special rule match. Against KP Sang, who is a participant from JP side, who is totally a free-to-play player. He has been playing this game since day one and has proven by his many manual CM rank record and got accepted into a Koala Forest guild, which is the best PvP guild in the Japan server, and also ranked legend in guild battle. He needs to plan very well with the unit to live with free gem alone.
Thankfully, in this game, we have blessing with unit like 9S Tifa and Lock. はい、K さんどうぞ。はい。ありがとうございます。では、コアラの森最後の近く、KP さんと、グローバルゼアーネットさんの対戦ですね。編成の方が KP さんが、キトン、ティーダ、フィービー。アーネットさんの方がオーモント、コーウェル、イブルとなっております。はい。では、来てください。Shall the battle begin? これで1回戦最後ですね。This is the final match from the first round. さあ、コアラの森、全員1回戦で消えてしまうのか。タンマさんから KP さんにすべては託されたとコメントが入っております。K さん mentioned that this is the last member of the Koala Guild in 流れ this は読めている tournament. But KP Sang is free to play player against Anand, who is nearly free to play player. So in the previous match we have well player against each other, and this match we have free to play. I mean low spender against each other and free to play against each other. Coincidentally, previously we also have champion vs champion in the first round too. すべて取り戻してみせる。大丈夫か。久々登場、ティーダ君ですね。何気課題ですからね、まだね。まだいけるってところを見せてもらいたいですね。大丈夫ですもう日本ではもう1年以上経ったキャラですから。復刻はいつになるのでしょうか。ですよね。そうですね。One thing that is good about this game is that all unit is still useful for a very long time. So despite it might cost you a lot to build a unit, but it can be used for a very long time. In this match though, I think that KP has strategy of quick and haste in his team. However, advantage go to Anand because Anand has two missile shooter and also a quick user. I think Kovel might be able to shut down Kitan in one shot if Kitan doesn't stop Kovel first. ここはきっとエースだでしょう。時の風発動コースからのエースがかなりスピード上げていきます。Both sides are going with their buff up. I think that this match will decide very quickly if they get into the distance that can attack. Now they are at the zero distance, so they don't do anything yet. ちょっと仲間からのエッジ全員が流行ってますね。I think Anat has to protect Kovel because Kovel is the only unit that can hit Kitan. And KP side, he doesn't dare to approach because of Kovel also. I think KP has to find a chance that his Kitan will be able to use LB on Kovel before Kovel attack Kitan.
コベルあったらキタンは KO ですね。だからそうですね。突っ込めないですね。はい。スピードは上げましたけどね。3体で一緒に前に出ていくしかないんじゃないかなって感じしますけどね。But need to see that everyone has haste on themselves. 発動 Well, both sides doesn't dare to approach each other side. If Cowell get too close, then he might get LB by Keaton. But if Keaton gets shot by Cowell, then it's the doom for other side team too. 大丈夫かしら So in this match, only one shot will decide everything. But Cowell distance advantage, so Keaton has to rely on quick in order to go at close. なかなか前に行きづらいですね。これはちょっと硬直した時間。膠着状態が続きそうです。まあ、ワンパンですか。どっかでまたティーダがヘイス画を張らないといけないですね、きっとね。Because one shot of the attack will decide everything in this match, so both sides doesn't dare to approach each other. KP has to protect Keaton and land the LB, whereas Anat had to protect Cowell and hit Keaton. 全力で行く Whichever side succeeds first, that side win. 仕掛けましたね。Just one hit. 必ず勝つぞ It seems Anat ran out of his pattern and going to go first. Oh, he has quick victory. So now Cowell will be at the distance that probably can shot Keaton or not. Well, I haven't calculated the panel yet. But Cowell distance should be very long. And he hit. さあ、オーエルはデスペルで剥がしていきたいところかな。そこだ This attack 一中 will でいきました decide ね。 everything. Wow. He probably couldn't attack on Keaton, so he decided to attack on that target first. But this is very risky now. I think Keaton gonna LB him. クリティカル出ればね、 LB, right? ファンでしたね。 Nope. He doesn't use LB. Maybe I think Anas must have been putting ribbon on Cowell. Ribbon ですね。リボンです LB ね。はい。No gaining. 団体体制を下げていく。回避にはなるかな。でもないですね。伝えられない気持ちは入ってるわけだ。こう、アーネットさん側は。I think Anat has stopped the system up on the Cowell, so that's why Keaton doesn't go with LB. At this late, Anat might still have a chance. The fact that if he gets LB, then he will not have anyone who can いい attack には on 届かない。 Keaton anymore. 僕
は引かない。 Well, it seems Anat couldn't do anything with Pingmon. まあ、そうなんで Turn した。 again. Will Cowell get down or not? If どっち Cowell を止める dies, か。 Anat might lose this nut. It all depends on whether Cowell die or not. 難しいとこですけどね。 Cowell survive. I don't think Nick Blue can hit Kiton. そうですね。選択としてはいいと思います。ここでフェイビーが落とされる。 倒せ。 And now KP already lost his target. リーダーはほとんど食らわない。 I Cowell don't think を落としたいとこだけど。 attack Cowell, right? 届かないから大物と見える。あ、届いた。だって持ってましたね。 Wow, he actually has attracted. So now, お、 Anat これで lost 相性有 Cowell, 利。 and that is gonna be big third for him now. Maybe Kiton will use LB on this Nick Blue. 相性有利持ってきましたね。 If that's happen, oops, accuracy down, but おっと、麻痺引いた。 wow, it's paralyzed. パラライズ。ヒットシュートで And now, because 防御ダウン。 Pingmon, I think he does have element advantage, so Pingmon cannot do anything much. The favor in this hand go to KP now because KP still have Kiton. I think これで終わりだ。 大 I 物 think とは not エー so タみたい Anat collect.な。これで2対1。さすがに硬い。属性有利でも防御下げてもまだ硬い。しかしキトンはドルフォが残っている。お、スタンが入った。 Wow, Pingmon actually can hit Kiton. But I think it's 2 Ah. against 1 now. It's difficult to KP さんの勝利です。おめでとうございます。 Congratulations これで to KP さん。はい、これで1回戦終了ですね。次、準決勝。進んだのがチャオベベさんとリュウさん。それと私と、ケイビーさん。2回戦、準決勝ですね。第1試合の方はグローバル勢同士、チャオベベさんとリュウさんの対戦。2回戦の方は準決勝、第2試合の方は私と KP さんの日本勢対決といったちょうどいい感じになりました。では続けてまいりましょう。K さん、DM します。
次は、部屋を作るのはチャオベベさん。はいはい。DM お願いします。Discord の DM です。あ、DM? はいはい。ああ。ちょっと待ってください。ごめんなさい。雪月花さん、ごめんなさい。ここは入らないようにお願いします。配信中なので。すいません。はい。では、次進んでっていいですかね。Alright, so we are moving to second round now. The winner of the first match will match each other in this round. And let's see who is the winning from the first round. I go. It would be Chao Bebe and Schweitzer matching against each other. はい。番号出ました。19774。So in this match, it's gonna be global player from the global side against each other. Chao Bebe and Schweitzer. I do not know whether they have been fighting against each other before in global server or not. But this is gonna be their first time in Japanese server for sure. はい。じゃあ次、編成の方、見ていきましょう。チャオベベさんが6、9S、普通のビクトラ。対戦相手、デューさんですね。これで PST さんって書いてありますけど、編成がオーモント、ニブル、キトンとなってます。まだ編成中ですね。少々お待ちください。初期位置確認してます。นี่ตั้งที่เดียวส่วนปลาที่เกิดจากงานเอง はい、始まりそうです。属性的には、チャオペベさんがちょっと不利かな。でも、ロックという新しいキャラいますからね。どうなんでしょう。Alright, so let's see how will Schweitzer doing in this match. I think that Schweitzer gonna rely on the quick hit and strategy again, just like the previous team, but we have different roster and there's no T-Dot this time. It seems my camera doesn't moving at all. Is this alright? Something wrong. よかったでも入れないんで。なんで入れないですか？ちょっと入り直します。計算番号お願いします。19774。動いてますね。入り直せばいいと思います。19774。It seems we were having a technical issue and the observer couldn't see the map, so we have to log out and get in again. Sorry for that. Let's see what
have they doing now? Okay, keep on using buff with little head just for getting AP, I guess. And Neat Blue already cast haste on herself. Oh, what? So sorry. But it's okay. The map just start anyway because there was an error happening on the map. 時ネズミ。グローバルは仲間にかけるのが流行ってるみたいですね。勉強になりますね。Slicer used head on both of his unit, and for the lock side, they well, lock has its own AP regen, so it's really good here in this kind of matchup because he doesn't rely on Caesar Bell. Chow Bebe decided to activate up first again. 発動 ヘイストがかかって有利なところ。これはヘイストかな？ピックかな？ピックにも見えるけど、どうでしょう。届いた。I think what they have to be worried about is that Victoria might use charm on one of their unit. There's going to be an issue with Keaton and Lock, but これピクトラが落ちる可能性あるな。well, I'm wondering whether Kingmon will be able to hit on Lock or not. But if Chow Bebe Lock doesn't go with high elevation, maybe Kingmon might be able to hit. これで終わりだ ピック Hit on Kingmon, でした。 second attack kill Victoria. By the way, in this map, you can see that we random new 3 units for every round for everyone. So I would say that it's kind of pity for Anat who lost in the first round because Anat actually his first round roster isn't good, but his second round and third round is very good unit. Like Joker and Hilda match together on both second round and third round. So if he could win the first round, he will get easier on the second and third round. But sadly, he has to go out first. Weiser, on the other hand, Weiser has very good roster on the first round. That is why he get an easy win against Tama Red, who is also a champion from JP server. ピース But in this matchup, I think he gonna have issue against Lock. あ、 Whether 本物 it on Lock or not. 当てられるのか。無理か。 It seems he not try to ignore Lock and go with Nayas. 僕は引かない Oh, he used CT buff.
スは攻撃通らないでしょうね、これね。もうやるしかないですね。スタンドが出た。いらず。9S try to inflict stun on Kingman, but it seems he doesn't hit. 助かった。Keaton go on stop with lock and it's land. Wow. With this, I think Schweizer PST gonna win. Of course, it's my idea. Haha. トップが解除される。 Actually, lock has auto release, so he doesn't out of the picture yet. But if he couldn't kill Keaton, then he gonna have trouble. Because Keaton seems to hit on lock easily. あ、聞きましたね。それなりに聞いたけど、 Lock used 一番 LB 関係ない。 Kingmont, but で、ここで 9S と。落とすのは厳しいかな。FFBE only has remained 9S now. I mean, actually there is a lock, but I think lock will go down in the next turn. So it will remain just 9S. おお、落としきった。あ、残撃ですもんね。 Go Kingmont down. I don't think Nip Blue can hit on lock. Can he? Can she? そうするぜ。お、これまだわかんないですね。 Yeah. 可能性が Don't have to kill lock. ある。 Well, 落とされる nobody か。 can hit on lock anymore. And she ま lands したね。 So at this point, it's gonna go advantage with Schweizer. Normally, I would say that ニベルを狙っていくしかないですね。 9S might has a chance fighting against Keaton if he keep on draining Keaton AP. However, in this case, with Nip Blue is there, there's no chance for 9S to win this match anymore. Keaton is going to Brentford. Or not. Actually, he reduced SP resistance first so that the next Brentford would do more damage. And Nip Blue going to gank on with attack. 9S has no chance. He gonna die in this turn. Yep. The difference in speed, agility. はい。リュウさんの方の勝利おめでとうございます。 Congratulations to Schweizer. Sadly, FFBE has to go now, so it remains only one global player now, Schweizer. Will he be able to make our server proud and win in this tournament or not? We will have to see. いやー、緊張強かったですね。さて、次は私と KP さんですね。私が部屋を作る番ですね。今作ります。少々お待ちください。On the next match is going to be the winner of the first round, K-Sang and KP-Sang. Well, their name is similar. On the roster that say in here, あれ、固まっちゃっ K-Sang た。 have to use K-Sang will have to use Jung, Jaden, and Gilgamesh, whereas KP will have to use 9S, Prompto, and Tifa. Wow, it seems KP only use collab unit.
では、50667。50667ですね。じゃあ編成の方を見ていきましょうか。ちょっと待ってくださいね。See that difference in ranking? Wow, if KP managed to win this, then he will prove that free-to-play is doing very good in this game. If you manage your unit well. ごめんなさい。ちょっと僕が作ってきた編成をクラスマッチの悩んでたせいで上書きしちゃったんで、ちょっと作り直します。ちょっと待ってください。僕がジューム・ジェーダン・ギルガメシですね。少々お待ちください。で、対する KP さんは、9S、プロンプト、FIFA ですね。今、急いで編成を作っております。少々お待ちください。ちょっとあれですね、僕の方は全員コスト100で、ちょっとね、たまたまなんですけど、しょうがないということで。In this match, I think that Taesang Zero has a lot of advantage because he random got into cost 103 units, whereas KP is using most gift unit from the collab. Well, since he is free to play.とりあえず編成はできたんで、今度初期位置確認させてください。はい、OK です。準備できました。お待たせしました。では、バトルを開始していきます。よろしくお願いします。Alright, may the battle begin. Let's see how Jung perform. That Jung is the lover girl that a lot of people vote for. さあ、KP さんは回避なのかな？回避がないですね。We gonna see whether this match gonna be a truly match or not. I can feel the pressure that's seeing his team already. 無謀だな。真剣勝負だよ。ケーピンさんと初対戦だな。おそらく。私の本気見せてあげる。じゃあイントウォール。ガツからじゃないんですね。これで安心。俺だってやると
きる。プロシェルを貼っていきます。今硬いっすね。存分に味わ Yep. え。努力しよう。 With Gilgamesh and Jaden, I think this map already pretty designed. ユーマダンじゃないな。ユーマダンじゃない、届かないですね。Although I'm surprised that Kombo doesn't die by that first shot already. ティファは合致しないですね。I'm not sure how high evade that Tifa has. Zoom has sure hit attack. じゃあ、無駄だ。ですね。 Wow. Slash resist down and combo with Zoom. It's gonna hurt a lot. あれ、ジェイダンワンパンされる？ジェイダン。いいか、しょうがないね。やるだけやりましょう。無駄。 Wow. Tifa actually a lot bulkier than I thought. That ティ was ファ 9S でやばいのかな？ a two chaining it. But well, I ちょっと think ギリガメッシュ見すぎましたね。決めてくる。 Of course, she begin with the accuracy down. これギルガメッシュ落ちたらアウトですね。2人落ちたら。 I think 9S can hit both of them. Kill Jaden and also hurt Gilgamesh with that AoE. 落ちましたね。やばいな。でもティファはもらえるかな？あ、邪魔。 It's gonna be Jum solo or not? Oh, Jum doesn't have ちょっと AP. ギリガメッシュが邪魔で届かないか、これ。 AP が足りないですわね。倒せないや。しょうがない。 AP が狙い。しょうがないですね、これはね。こっちこっち。 KP might win this match. Because I think KP can gain AP. いやー、ギリガメッシュはバリア張るべきでしたね。ミスりましたね。 Because Gilgamesh doesn't have barrier. So that combo really hurt a lot. Kaesung has a lot of advantage in this map, but I think he was carried. あ、やべえ。俺がやろうとしてたらやられた。 Of course, I know that he gonna drain AP. With this, Jum will not そうだ、 have 9S 持ってるんですよね。 and Tifa will be able to keep attack. いや、これ負けだな。 Jum will never 負け have ですね、 AP. これは。いやー、ちょっと酔いこいちゃいましたね。ギリガメッシュはそういうことじゃないですね。 This free-to-play player is so strong. I already love him. ていうか、
ティファ倒せたんですけど、火力的には多分、ギルガメッシュが邪魔で倒せなかった。かまいたちが当たらなかった。Wow. This is a nice 参りました。あ surprise. りがとうございました。参りました。Congratulations to KP-san. As an aspect of the final member from Guild Koala no Mori, the Koala Forest, he carry on his guild name and make it this far. ありがとうございました。おめでとうございます。お疲れでした、K さん。ちょっとやってしまいましたね。はい。ちょっと勝手に試合を落としてしまった。そんなような感じでした。I think K さん was thinking that he gonna win this easy, so he was a little bit careless. And on that chance, he doesn't protect his Gilgamesh with barrier, so he hurt a lot on that AOE. And yeah, make revenge. さあ、次はいよいよ決勝戦ですね。 So じゃ now あ、we リュウさんの方。 come out on the final match between global representative Schweizer and also my representative too, because it's my ID, against KP-san, who is a representative for Koala Forest Guild with it the strongest PvP guild in Japan server, and also representative for free-to-play player. Let's see if free-to-play player gonna be a winner champion on this match or not. Or the global champion will become a champion again. Let's see. My ID is very strong, so I don't think Schweizer will lose. Totally cheer for Schweizer. はい、部屋お願いします。ユーザーの方ですね。Who are you cheering for? Me and global representative or the free-to-play player representative? And the JP side. Player 番号は何ですか？番号まだ出てないですね。So while we are waiting for the room, let's see the unit that they are using. ちょっと PST さんの方からデューさんの方に声かけてもらえますか？ So Schweizer will KP-san or Heya or あ、 Suku. じゃあ KP さん、すいません。お願い KP さんの方お願いします。Schweizer is going to use Kiton, Gilgamesh, and Kingmont, whereas KP is going to use what? I couldn't read that clearly. Sorry. はい、出ました。 Is this clear? 88480。KP is going to use Delita, 9S, and Keaton. Wow. So it's gonna be Keaton fight, but Delita, really? He gonna use 番号はお願いします。番号は、88480。
Wow, a Delita on the final round. This is surprisingly interesting me. Even when I leave the tech to see his unit, I didn't expect Delita, so I thought my eye deceived me. Either because he is free-to-play player and he has no choice, or that he has some strategy in mind to use Delita. はい、編成が、デューサの方、オーモンと、キトン、ギルガメッシュ、KP さんがディリーター 9S、キトンですね。キトンですね。では、始めてください。 May the match 決勝戦。 final round. なんでデリタディリーター、いいですね。KP さんも無課金ですから。そうですね。う他のポユニットないですか？ということなんでしょうね、きっと。敵兵と遭遇任務開始 In this fight, it's a fire and earth against fire and earth. Both of the team chosen Kingmon as earth representative. But I think Kingmon is better than Delita, so well, I don't want to jinx it, but I want to say that my Slicer already gonna win this. Well, Kingmon already then AP from Gilgamesh. さあ、もう KP さんのはずっと昔のキャラですね。これで勝ったら本物です。Sang mentioned that if KP Sang can win again this match, then it's gonna prove so much how good this KP Sang is. Because he has to play with disadvantage unit. Well, either that or maybe Delita is a unit that people don't have experience again. Maybe he might have his chance, who knows. 相手はギリガメシのクイックもありますからね。辛いですね、これはね。発動 覚悟 あ、KP さんは、一氷は EX キャラ120、レベル120いないんですね。Well, I wonder what can Delita do. I really want to see this. Or will Delita just come out and die? Who knows?ディリーターが活躍してるとこ見たいな。I think I should open Wotv Division Cal
to see Delita skill because I already forgot what Delita can do. It has been too long that anybody used him. I have to admit that I have no knowledge of him. Sorry, Delita, it's not like I am looking down on you, but I think that you will need 120 upgrade. Anyway, this map gonna decide between Kiton and Nice. If one side can make Kiton LB another side first, I think Gilgamesh is casting quick on Kiton. No, actually not. I think that Gilgamesh casting head or barrier. まあそうですね、KP 様、自分からは締められないですね、これね。でもクイックがあるからな。ある程度のとこ行かないといけないですね。大モントもやっぱあるし。しっかりするんだ。体勢を上げていく。Because both sides are using close distance unit, it's important on the first turn they attack. So both of them are trying to check on their CT and plan their turn ahead of time. Oops, it seems my connection has a little bit problem. Wow, what happened? 固まりました。Oh, 張り直しましょう。張り直しましょう。はい、ちょっとです。お、an error? There's an error happening on the final match. What an unfortunate. 88480。あおっあ、と、落ちました。落ちましたね。もう一回試しましょう。プレイヤーを落ちました。88480。いえ、あれイスレのプレイヤー disconnect です。ベスレニのプレイヤー落ちました。落ちましたね。はい。でも対戦は続いてるみたいですね。特に書き込めないので。KT さんとか、ワイソーとか。もう一回やってみましょう。Yes, it seems someone DC. KP さん、プレイヤーを作ります。お願いします。あ、試合も切断で終わっちゃったみたいですね。ワイソーさん、落ちた。
みんな落ちました。やり直しますか？はい。はい。お願いします。はい。もう一度やり直しで。どちらも full HP ですか？ですね。おそらく。So they are going to make a new room right now because normally if you DC when you play, normally if the attack already has begun, then it will be disqualified. However, in this case, it's special because neither of the sides has beginning their attack.はい。番号出ました。7267。Alright, so we're gonna start this again. Sorry about that. びっくりしましたね。It's not lucky that neither of the side begin the attack yet, because in this kind of competition, if people is already get attacked and is disconnect, then we will consider that a lose. But at this time, neither of the side show that they are winning against each other yet, so this accident is considered okay. Alright, may the match begin again. ではやり直しですね。いや、こんなことあるんですね。決勝戦でね、びっくりしました。じゃあ、仕切り直しでお願いします。敵兵と遭遇。任務開始。発動。戦い抜く覚悟はできている。Alright, so they are resuming the same buff as the last time. Nice buff is always with higher defense and higher offensive, also higher accuracy. So what Slicer has to be worried is about 9S accuracy buff. It makes his kitten being hit easy. At the same time, I think KP has to worry about Yuga Mash using quick and haste.
ミニフレン K さん、何はい。恋か。ああ、声が入ってなかったですか。すいません、すいません。ちょっとしばらく膠着状態ですね。まだ始まったばかりなので。行くぞ。ね、そう、こう、鎧をね、断絶をね、貼っておかないといけないんですよね、最初にね。Alright, so it seems that Gilgamesh is using the new bug. I mean, that bug barrier. He also increased accuracy now in the Japan server. It's his new 貼っと upgrade. けばね、僕は落ちなかったんですよ。貼ってないから落ちちゃいましたね。私じゃなかったですね、あそこはね。This happened a lot in the fight between Keaton because neither of the side doesn't want to get hit by LB. That's not 僕は引かない。訪問とか近づいてきましたね。人も行きました。そろそろ始まりそうです。It seems that Schweizer's side is going on offensive first. And at the same time, it seems KP side is holding back and trying to run away from the weapon because clearly he understands that his unit is a little bit disadvantaged, so he is trying to use the advantage of being on the defensive. And also the distance from 9S also. You know that 9S has a very long distance throwing speed. センテネル。球を上げていきます。9キャラがこのルール多いですから、防御アップは結構有効かもしれないですね。It seems KP is trying to take on the distance. No, エルフに it は届 doesn't かない。 seem to attack. I guess he is checking the distance to learn whether opponent Titan has the same distance or not. But now I think Monto gonna attack in this turn. Delita just buffed himself, defend up. 全 So 力 I で don't know if Monto can do much damage on him. I see. Delita on the star have high advantage, so seeing Kingmon is not be able to attack.さあ、ナイスな番。ビードリンが届く範囲ではあるけれども、発動。助力しよう。すまない。 125万だね、AP が。さ It あ、 seems 当 that たるの Delita. か。 Wow, this is very beautiful spot. I mean, it could hit more than one berserk. あ、両方入りますね。 Wow, both unit hit. With they're spending 40 turn. The remaining turn is 22 turn. So they're spending like 40 turn to check against each other about when to approach. And when do they approach? The first attack already decide everything.
So this is why I want to mention that sometimes you bet and you keep betting and betting. Well, because the player know that one row is to decide the result. So that's why they are keeping on their distance. Wow, Delita hit by one. 見て And 形 Delita has 100 left. しかし今のは AP を貯めるっぽいか。 Delita no Bokyo wa Haku. ストップ。 Wow, 1 and 1. Delita seem to have 100 defense in this setting. 全員状態以上。キリタ硬いですね。1ってことは、防御力は相当上げてる状態ですね。センチネルが入ってるから、まあ、104ですね、防御。That is a nice strategy for Delita to be a tank with 100 defense. However, yeah, despite a tank, they leave enough room for Kimon to go berserk. That is his mistake. This match is over by that. One attack from King of Leonis. To make the win and lose. 状態以上はきついですね。やっぱりストップは悪ですね。この状態はもう勝ちました。ああ、もう動けない。でも防御104のままずっとこれ止まってますよね、きっと。104のままだ。ドルフありますかね。ドルフないですね。Delita is super tanky. ディリータの硬さだけを見る。I think Delita is like he. I あ mean, 防御落ちちゃいました。 if any of you play Dragon Quest before, I want to say that there is a spell that stops the time and make the unit turn into a stone. Or I mean turn into an iron body and nobody can hit him. That この後最後まで situation 入ってもらいたいですね。 happened on Delita 残 right り now. 7コード。あ、ドレフォース来ましたね。Dead Force can hit it. So I guess it will be a full kill, not a time over. Wow. Finish show. With friendly. まあいいかっつ。まあやはりですね、そこはね。耐えきれるか。あと1しかない。残り一旦ぴったりじゃないですか、これじゃあ。Oh my god, Delita is so tanky. はい、お疲れ様でした。 One last turn. So we fight until one last turn. Despite it, and decisive attack from the first attack of the match. Delita is so tanky. I don't think any tank could tank that long. Alright, おめでとうござい congratulations ま to す。 Fighter and congratulations to me also. お You めでとう made ござい out ます。 foreigner side club. Congratulations and お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。 KP さん you are very good player. KP さんは強いですね。無課金プレイヤーなのに。そうですね。強かったですね。ちょっと基礎の位置がね、もうちょっとずれてればバーサク食らわず、もっと戦えたんですけどね。
ちょっと惜しかったですね。Alright, so we are coming to the conclusion. The winner is Liu in the username of Switer and PST. Congratulations! You win this first crossover match between global player and Japanese player. I want to make an advertise here that this match might come again in the future. I want people to make an apply for it. And I don't know. We will have to talk with the JP Classnet group about this later, whether we will continue making season 2 of the map or not. Maybe changing the rule in the future or something else, but we will let you know if that happens. And yep, the more people apply, the better. And I really want to say that next time, Leo D, you should come play with Wiser. And K-san, はい。はい。はい話すことじゃあがありますか？そうですね。今回、リュウさんが優勝ということで、グローバル勢の優勝となります。おめでとうございます。ありがとうございます。それで、はい。では、私からは以上をもちまして、今のを締めとさせていただきます。何かありますでしょうか。お疲れくん。お疲れです。お疲れ様でした。ありがとうございました。Hi, thank everyone for watching. Also, we finally come to the conclude and congratulations to Global Side. You have a very strong player. And yeah, I hope that we're gonna have more of this kind of live streaming in the future, but that is gonna be depend on both Global Side and the Japanese side, whether they're gonna send their player or not, and on what kind of rule. In this time, I have to say that the rule is a little bit benefit on our global side because the Japanese player are already get familiar with material system and sub VC system. And this time, because we want to get player from global in, so we decide that no material and no sub VC is allowed, so that sometimes when we expect the unit to make this kind of performance, it might be a little bit differ from what we expect from having material system on. Yep. Anyway, that is all for me today, and thank you very much everyone for watching. I will be seeing you later in the next review of Asteria, the Warrior of Water. Alright, bye bye.